Tu te manawa ora ki arangi nui e tū nei, tu te manawa ora ki a papa e tokuto nei. Tu te manawa ora ki te whai iau, ki te marama, e o marama. O te anora ki te kāhui ka hukura kua rere atu rā ki te wairua e ngā mate uua o te wā ka poto moe mai rā. O te anora ki a tātou ki te kano i ora ngauri a rātou mā ka ranga mai rā tātou e ngā pou, e ngā toko o te anō e ngā wale kōrero e ngā wale a mauri ora tēnā kota. O ia no tēnei ko te kupu o te uru, wa tū ake nei tēnei wā, o te anō ki te tataki ngā kupu kōrero ki a kōtau, me te taunaki ake, te tūtautoko ake i ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru i tēnei wiki tonu. Kauaka rā tātou e uri kē, ngari ko te taunakitanga oki. Nā e ara mai ana i ngā reo irirangi e toru, koe ia tērā ko te reo irirangi o te kuri maho taranaki, te reo irirangi o whanganui tāno atu rā ki te reo irirangi o rangi tāne kia ore e pēm, e taunaki tū i tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā otaka me o ngā pūrongo. Weno e tēmi, tēnā mai ko te katoa, ko te pūrongo tuatai, i tākea mai ngā kōrero me ngā wakaro, no tēnei o ngā pūrongo, no te takiwā o rangitāne. Ara, ko te reo irirangi o rangitāne, tonu te kaupapa. E reo irirangi kua roa nei e tūana e pāpā oana i āna kupu ki te waiau ki te ao maram. E tia nora, ko te ao o te mati iko, tēti o ngā kaupapa e tino kai ngā kaunui ana e ngā kaimai o tēnei o ngā reo irirangi, te reo irirangi o rangitāne. Ko rātau e kuu nui ana, i roto i ngā āhuatanga ki ngā rauanga o te ao roroiko, o te ao mati iko, ei waka koi, ei waka pakari, ei waka pūmau i te pāpaotanga o ā rātou nei otaka, o ā rātou nei take, o ā rātou nei kaupapa reo, katoa, kaputa, i ā rātou, ana i tēnei o ngā reo irirangi. Nō re, koe ia tēnei, ko te pūrongo a te mahemi, te wai ake nei, kia tahuri a ki tātou, ki te pūrongo. He hikoinga kirunga i te aratika, e a hei ai tēnei reo irirangi a iwi, te tipu ake i ona pūkenga matihiko, hei whakapai ake i tōna tiaki i ngā iwi o rangitāne. And it's part of our journey is our history going back to when whātonga first arrived, but now we have modern technology where we have the ability to share things live and to develop archives and that for the next generation. E whakapono ana te tumu whakarai o rangitāne a Daniel Harris ki ngā pūkenga o ana kaimahi, me tōna whakapai ma rātou tonu te reo irirangi e kawe ki te ao matihiko o te inaenei. And it's been really great in the last recent times growing our profile with a lot of the live streaming that's happening with a lot of things that we're doing around the city. I think around the opening of the eel platform, some of the beautiful mahi toi that's been happening in the city, being able to live stream things like ngā manu kōrero and that for our whānau who live overseas. Ko nei mania poto te kai whakahaere hanga hōtaka, he nui ona wheakotanga i te ao pāpāho anō hoki, mā ona te kaumārua tau i te reo irirangi, ka whai hua te reo irirangi, i ona māramatanga i roto i enei mahi mō ngā tau kei te eke mai. I've been in radio since I started way back in 1996, where I worked on Ski FM in Ohakune. Was only there for about a year and a half, but in that time we were still using vinyl records, CD players, and basically your song rotate was pick a card up from the front, put it to the back once you'd played it. So going from that to the digital era that we're in now, I've seen so many changes. Things are so much smaller, smarter, easier to use. Ko arua te kaumārua tau a tēnei kanohi tahito nei a Peter Cleave e mahi ana i te reo irirangi. Kua kitea e ia i te tiputanga mai o ngā reo irirangi Māori i roto i ngā tau. Ko ia hoki i whakawhanakehia e ia i ona puke ngāke. O te pai o te mahi ki kuniki, rahi nā mea pai. Ko tētai mea, ko te mahi mo te iwi. Ko tēnei te mea nunui ki a hau. Ina hoki i tēnā wā e homa i te tirawa atu nā ahoarana o rangitāne ki manawa tū. Ana mai i tēnā wā ko piki te iwi. Ko te kaitaki kōrero i te wahanga i ngā ahiahi a Peter Hami,
he kai whakatangi puoro ia, he nui ana mōhiotanga ki te whakaputa, ki te wāwāhi hoki i ngā momo ripene, e hi kaka ana ia ki te whakapiki tonu i ana pūkenga. I've always been kind of a musical guy, music teacher over there, so I've always wanted to promote local talent. We've got a lot of local talent here in Te Papaioia, especially hip-hop and R&B as well, so what I want to do is just promote that as much as I can. And that was really part of our tupuna's vision to see the growth of rangitane in many, many areas, not just in radio but in health, in terms of regaining our tino rangatiratanga and seeing rangitane grow up. Ka kaha tonu a Kiori FM ki te whakatupu i tōna raukaha me tētahi aronga nui ki tētahi kohinga whakāturanga e aro atu ana ki ngā kaumātua o rangitane. Te mihemi, Te Reo O Te Uru. E te moana o rangitane o te rao o tātou nei reo irirangi me te mahara anō rā ko koutou te o ngā reo irirangi e taunaki ana e tino tautoko ake ana i te Reo O Te Uru tēnā koutou e te wāna o reira. Tēnei wāna o te anō nei o ngā kai pāpāo e te iwi, tatu anō rā kia kema ewi, koe auki te o ngā kai pāpāo. Ana o tēnei o ngā reo irirangi, ana ko rātou tērā, e wai aerea ke ana i te ao o te mati iko, kia iko mai ai ko te uira ki roto i a rātou me a rātou mai. Nā i roto i ngā tau, ko au anō te ko mai tai, ki tēnei wānau, e wānau nui te pukenga. Nui te pukenga, nui ngā pūmalawa, kei roto i a rātou. Nā ka nō mai ko te ao o te mati iko, anō ai tā warau wake, o te anō e iki, ana i te kounga o te pāpāotanga. Nō ka ki te ake rā tātou i roto i tērā o ngā pūrongo, ana te kounga tēnei e wāia nei, ana e tēnei wānau o te reo irirangi o Kiore FM Rangitane. Nō ka ki te ake rā tātou te nui, o ngā kaimai o roto ana mai o tērā o ngā reo irirangi, e nui ngā pukenga, mai o te ao pāpāo, mai o te ao puoro, mai o te ao ui, e rā āhuatanga katoa. Nā, ka noho mai tēnei e koro wai, te ao o te matiko, e koro wai, kia tino mārire te whakaputa. Nā koene titi o ngā wainga i nei rā, ka tika oki e tātou mā, ki wai atu ko ngā ua me ngā rau emi o tēnei ao, e wakakaa, e wakamana, o te ano kia puoro kau atu ana ko ngā kaupapa ma te iwi tonu o te rātakiwa. Nō reira, rangitane wanaunga, ngā uri a wātonga tēnā koutou, ko Rauru Broughton tēnei, e mi kau atu nei i tēnei wā. Bueno, mai te roe o rangitane, ana ka uki kōmuri au, waka te raki te aere, i raro tonu i te taumaru roa o rua pe umaunga. Ana kei te awa tupu o whanui, tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei. Ana ko tōna kaupapa, ko te unga tamariki. E wānanga, e tūana, ana ki roto i te iwi nei o ngā iwi, pū nei o roto o whanui, a ngā tituera rawa ko ngā ti ine aro. O te ano ko parikino te ingoa te marae, ana e waka ārengi ana i te kaupapa ko te ingoa ko tū manawa. Kia tū mai ai ko te manawa ora, ana ki roto i ngā tamariki mo kopuna. Ko te tino wainga o tēnei o ngā wānanga, ma tau ngā tai tamariki, ana ki a poa i rātou ko te mātauranga Māori a kui mā koroma. Nā runga i tērā, ana i te uri a whanui, a eruera rerekura me tēnei o ngā pūrongo. E momo wānanga e are ake nei ki te marae o parikino ki te awa tupua. Ko tū manua te ingo tēnei wānanga no ngā tamariki no te awa. Kei te ako rātou ngā pūrākau me ngā mātauranga e pāna ki tō rātou whanganuitanga. E āngai ana te pū o tēnei kaupapa wānanga ki te auara tinana, ki te auara wairua o ngā uri kia tū pakari ai te manawa ora are ake nei. This is a year-long program. We've already run 3 school holiday programs, so we are focusing on the age groups of 5 to 10-year-olds and 11 to 18-year-olds. And so the program is
In a nutshell, it's basically about getting our rangatahi and our tamariki active. And we're sort of trying to take a holistic approach. So we're focusing on mental, physical, and spiritual well-being as well. E oi, ko tamaupoko community-led development, te rōpū e wakaari ana I tēnei kaupapa. In a nutshell, it's about community development, community empowerment, helping our people that live in these communities up the awa here to become self-reliant, build self-reliance, and become, more empowered in their own space. And so that it's a broad spectrum. We don't just focus on the family per se. We focus on infrastructure. We focus on all of those things that help to strengthen the family in their own spaces. Ei tāna, mā ngā kai kōrero pērā I a Lou Walker Tyson mā, ka waka au makotia tēnei kaupapa. That was a really good opportunity for them to hear about their stories as well, because, they do hear it at kura and all that sort of thing, but it's just reinforcing that. Because those stories are so important. We want them, like Sash said, like Lou said, we want them to pass on to their moko and their children. That's what it's all about. And I think, they took a lot from that because it's about, showing them different opportunities and different experiences out of the awa. It's good to go out there and experience things, and then you can always come back home. We get those kai kōrero in to share their experiences and their knowledge with the kids, and the reason why we do that is that we want it to be authentic. We want the knowledge that's shared to be authentic, to have those speakers sharing knowledge that they've already done, and the kids can see the successes of those people, where they're at. So, for example, Sash, they can see Sash on Te Reo O Te Uru. They can also see Lou out there in her mahi. So, it's quite important. Pretty inspiring. I learned some new things about my own whakapapa and things I found in myself that I could be maybe in the future and stuff. Helped me have a clear mindset on what I want to do in my future. Engari, ko te āngaitanga nui, ko tō rātou wanganuitanga. They learn about their history, who they are. And they also learn about, other opportunities outside of home. That they become strong rangatira, that they maintain the ways of our tupuna, that they, maintain the kōrero so that our future generation can embrace or endure in the richness of our ways. It goes back to mai te kāhui maunga ki Tangaroa, ko au te awa ko te awa ko au. O ko tātou te awa ko te awa ko tātou. I te mutungai o, ia a ngā wakaro a te unga rangatai. Social interaction, most probably. Getting back into my connections after, every day going into town to high school and stuff. I like this program because it keeps us active, and it's like giving us a chance to do something that we haven't really done before, including tomorrow. Due to the COVID, we can't do a whole week, but 2 days is good, and tomorrow we're going to have really good fun going to Palmerston North and doing Taitona and Cloud9 and all that type of stuff. Learning about the tamoko and all that. And I think it's good because you're still socialising with the other kids. Especially if you're much more older and then you go to town and all that. Don't be shy like me. E rangata I rātou mō ina nei rangi, e rangatira rātou mō te aupōpō. Iriwere rerekura, Te Reo O Te Uru. Aono e tu e ina mai tama mā wakamauri ki ake, tōko tau wane kōrero. Wena te kupu ai tuku atu rāti e reo ngā taitamariki. E pakari mai ne, e pūioio ake are ana I roto I ngā mai tupuna. E ako ake ana kō ea mai rātai. E aere ana ki ngā wenua ngā tupuna, ki te tā, ki roto tono I te awa. A me e rao ngā taika rangaratanga. E nā roke hikaka. E marongo ake ana rā tātou I te wairua I ko, I roto I a rātou. I ko mai ana nā ko te awa kāro nui o te ngākau. Nō roto a tātou tamariki ana ki tō rātou mga nui tanga. Nō reira koe ia tēnei ko te pūtake. Ana e oki ake nei ki te marae. E oki ake nei ki ngā kāinga tupuna. E oki ake nei ki roto tonu I ngā wana.
Ai ari te mea no te puka noa, e nei kōrero, e ara te mea no te roro i ko noa, e nei kōrero, engari kei rei rātau, ana kei roto tonu, a i te uma, o tōra te ware, ara te ware o te anga, ana e rere mai nā, o te awa, o whanui. E kino kai paparati nei, e ki ka ai, a tātou tamariki, a tai tamariki nei, te oki ake, i raro i te maru o ngā mātua, i raro i te maru o ngā kuia o ngā tau eke o te ano, ngā pāpā, ngā waime. Ai o ki ake ana i runga tunu i te tika o te aere, i runga tunu i te kotai, a tanga mai o ngā piringa me ngā kāranga ranga tanga, mama, o roto te rā wai. No re te awa tupua, o te anu ngāti tuera ngāti mearo, tēnā kouta me ngā marae, i tēnei wā, o ngā wakatā, ngā tamariki, kei te mōi ora tātou, kei konei tonu, te ngārara nei a uruta, engari, ko ngā wā e tāi ana, ngā mai pēnei e ka a ana, te wānau, te wakapiri, te wakakotai, e nui te ua, e nui te ua. No reira tēnā mai rā koutou e tamamai i nema, e tino e ngā mātua e ngā wanaunga, o te rā pito o tātou o te uru, ana e uru atu nei, i roto i ngā taonga tuku i o au tātou mātua. Me ngā mai kuri anō ki, ngā tamari, e wā wakata. No reira e tiwi e kua tēnei ko Rauru Broughton, e tataku atu nei ngā kupu koro, a te kupu o te uru i tēnei wā. Weno, ke mautunu tātou ki ngā ngaru, ki te tai, ki te iarere o te awa tupua, kei te awa tupua tēnei o ngā pūrongo te waia kenei. He rā te i ware, ko te ingoa te ware nei, ko te ware koa. Nā rā, ko tōna kaupapa, ko te koa atu, ko te tuku, ko te manaki, i ngā wana, i ngā tāngata, e wai manaki ana, e wai manaki ana. Ana kei reira, kei tēnei ware, e te i utaute, e te i tapu, moinga nei, ngā mea moroto i te ware tūru, me e ti atu rau emi, ai manaki i te unga e ia. No reira, kuia tēnei e kia nei ko te wā i nei kei wanganui ko tōnengo ko te kohasi, ko te kohasi le ware rongonui i roto i a wanganui. Rongonui mo tōna ngā kauaroa. Nā runga i tēnā, me uri tātou ki te pūrongo mo te kohasi. Ko te koha shed, e ware manaki mo te onga rawa kore, e ratonga mo te apuri whānui, e ratonga kore utu, e ratonga e mai ana i runga i te kaupapa aroa ki te tangata. Ko te kaumārua tau tēnei kaupapa e are ana, ai tā te waene nei e waka aere ana i te koha shed, i wānau mai te ware koha i roto i te ngākau wakaiti me te ngākau manaki. So it was in a garage. We had little planks of wood on tree stumps as our shelving. And she said, well, it's in a shed and you're giving it, so let's just call it the koha shed. And that's how it all started. And the scouts said we could utilise this for the koha shed because I had no room in my garage anymore. So we started here as the koha shed. We bought the buildings off the scouts and we got a community lease, which we've had for the land ever since. Kei te maitai te koha shed me te iatu rōpū. We've developed a community garden and we're now expanding a little bit into homelessness because over COVID we found that all our homeless were locked out or were going to be locked out of freedom camps. We have tirohanga nui and all sorts of people coming in to wrap around them. E kaupapa kai tō rātou ei wāngai i te unga kore kai. We also are starting a social supermarket, and that's the Koha Kai Collective. A group of mums decided that accessing kai was really difficult. E kaupapa waka mai tō rātou mo te unga kore mai. Further down the track, we're working on a rag business which will be run as a co-op, and that will give our disadvantaged youth a chance to develop a work ethic, belong to something, have ownership, and they will be paid on what they put out, so that a profit shared basis. Te āua nei, e nui ngā kaupapa e ariake nei, e āpai i te unga rawakore. So those are all the projects we're looking at in the future.
And we're getting there. We've been in here since 2015. We've survived by having garage sales and fundraising. At Christmas time we have a huge Christmas party, so everything that comes into the shed over the year that's brand new goes out at Christmas, and that's the Christmas market. People can just go shopping and get all this brand new stuff to give away. Mo Sharon Sunix, ko te mea nui, ko te aroa ki te tangata. I know the struggles. I've been down struggle road. I've been homeless. I've overcome addictions. I understand the difficulty of being on a benefit. I understand what it's like to be below the poverty line. And I think the most rewarding thing for me is without any money, we are able to help a whole lot of people in Wanganui and make their circumstances just that little bit better. And that's the reward. Yeah, most rewarding thing. E tika ana te wakatauki, e a te mea nui i te ao, māku e ki atu, e tangata, e tangata, e tangata. Iru e re kura, Te Reo O Te Uru. Tēnā roa te koutou e te kākau nui, e te ngākau nui tangata. Nā katahi te kaupapa ko tēnei. E kaupapa kā mea, e kaupapa pūranga tiraro. Nā e manaki ana te tangata i te tangata, i roto i te rauaro a tonu. I runga tonu i te tikanga o tēnei mea te koa. I runga tonu ana ko tō ātera. I ara mai ai tō ngākau, i ara mai ai tō wakatu manawa, i ara mai ai i te ate o te tangata, i te tuku, i te koroa i te tangata, i ana, i te tangata e kimi manaki ana. E kimi manaki ana. No reira, ana kanui rā te aroa, ana o te Reo O Te Uru, ana ki tēnei o ngā pūrongo, ki tēnei o ngā kaupapa. E ki anō kia koutou ngā ringaringa, ngā waiwai, ngā pou o tēnei ware. Tēnā koutou, ko koutou ngā pou. I te kore mō koutou, oe no, e kore o ki tēnei ware e tū. I te kore mō tō koutou wakaro nui, ki te kore mō tō koutou puku mai, me ngā āhuatanga katoa pira, ana e kore rā tēnei ware e tū. No rere ngā pou, e ngā wāanga nui o te ware nei, te ware ko ana i tēnā koutou. Me te mea anō, e ronga ke ana rā tātou, e arei te mea ko te tuku tapu noio, ki ngā tāngata e te anō, ko te wānga i atu oki ki te kai, me e rā āhuatanga katoa, mauri ora kia koutou. Mauri ora kia koutou e mai nei, e runga i te manaki, e raro tonu i te maru o te manaki, i raro oki i te maru o te kore utu. Wano mai rā ko koutou, he tino tangata koutou. Koe nei ke ngā mahi rangatira rawa te tangata. Weno, e ara ko ngā mahi o mua, e rangatira tanga ato o mua, engari e rangatira tanga oki nui ake, tō te unga, e mai ana, e muri nana, e tautoko ake ana i ngā wānau, katoa. No reira, e kore mimiti ngā mihi, e kore o ki e pau, ngā mihi kia koutou, mauri ora kia koutou. Bueno, nā runga i tērā e te iwi, ko te Kupu O Te Uru, tonu tēnei pāpāo atu ana, i raro i te maru o ngā reo irirangi e toru, te kore mako o taranaki, te reo irirangi o Wanganui, tae anō ki te reo irirangi o rangi tāne, te ore FM. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, e tataku ake nei, i ngā kupu nei, ngā pūrongo nei. Te take, e pakakata nei au i te mea, miharo katoa ngā pūrongo, katoa kua puta. Engari, ko te pūrongo e wai ake nei, ko te pūrongo o wakamutu ngā wiki, mō tēnei wā, nāna, e mātanga reo, ko te reo tonu te kaupapa, ko te reo tētio aku tino, kai ngā kanui atu anau ki te reo, e tānga manawa nōku, ki te reo tonu, no reira, ko te pūrongo e wai ake nei, ko Zeb, Nicolan, e kai aku, reo Māori. E tangata i timata mai i te kore reo, ka ako, ka wakamunga aia ki te reo, nā wai a ka nuu mai koe e kai waka ako. I tō tātou reo kia ora tunu
tō tātou reo mo te ake tonu atu. Nō re, anei te kōrero, anei te pūrongo, e wai ake nei. Ko Zeb Nicklin, tētahi kaiako reo Māori ki te kura kāreti o awatapu ki konei ki te papa i oia. Ko tana kōrero kia mātou o te reo o te uru, kia piki ake ki te kotahi rau pai heneti o ngai Māori kataia te kōrero Māori. Ko te whai ake nei ko te roa ngātu o ngā kōrero. He tawhiti te haere mā tēnei mātanga reo Māori, he oi mā Zeb Nicklin, he huarahi nui whakaharahara tonu. Kia pakari tonu ne. Kia hikoi i roti i te tiriti karongu i te reo e rere ana. Koera te wawata nui ne. Ka tīmata ake tana hikoi ako i te reo i te kura wainga o tira no te kura tuatahi kē te orokahanga tōnga iho o te kākano ki roto i aia kia whai ia i tana ao Māori o tira tana reo Māori. Ka rere mai te kōtuku rere ngatahi ara te tangata nei aplaki tohi āriki. O tira ka tai mai tēnei tangata ki tō mātou kura. Ka tino pai a hau ki te ao Māori, no reira ka tino uru au i ngā akoranga, nāna i ako mai kia mata ngā tama. O tira ka haere te wā, ka tūtaki anō au ki te tangata nei, i au ka haere ki te whare wānanga, ka tūtaki atu anō, ko ia te ako kaiako. Ka tīmata ake tōna ako reo rua i te tau iwa te kaumātahi i te orokahanga timatanga ake o ngā kaupapa ako reo rua. Tā te reo rua tanga whakamahuki, haurua reo Pākehā, haurua reo Māori. I au ka tā atu ki te whare wānanga, ka rea i hehia ki atu kaiako. I uru no au nā te mea i rungo au koera tētahi kaupapa rūmaki mo te toru tau, koera taku hehia kia arero rua, kia whai au te reo Māori. I te tau rua mano mārima, ka whakapōtaia Nicklin hei kaiako moroto i ngā kura kaupapa Māori, he oi anō i whai i te ara o te kaiako reo Māori ki roto i te kura tuarua, ki te kāreti o hato paora, ka waru ana tau hei kaiako i reira, he nui ana akomanga, tētahi ko ngā mea e pihi tonu ana, tai ake ki ngā raukura ka puta i te kura kaupapa Māori. He pānga nui tō te mataurutā ki te ao Māori whānui tonu. O tira, mo te tā ki te reo, i roto i te wiki o te reo kāta anō ka pawake nei, ka tino kite i te pakari hāretanga o te reo. I roto i te tino whānui tanga o te motu, Pākehā mai, hanamana mai, ahako nohea kai te tahuri mai ki te aku i te reo. Ko te whakature i te reo Māori i ngā kura hei pai matāra. O tira, me rite tonu mo taua wā, kei riro ko te kāta, kei mua kē e haere ana i te hoiho. Ko te whai kia toko maha ake ngā kaiako whai tohu, pakari ana i te reo e oti ai, te hiahia nui e tipu haere nei. Te mehemi te reo o te uru. Ka kia ke wenora, kei taku raka tira e Zed ke narawātu koe. He tangata kaha koe ki te hoai, ki te rapu, ki te wakaako, ai tō tātou reo. Mai te kore, tainua mai rā, ki tēnei taumata, kai wakao koe, tau nei koe i te rewa. No reira tēnei au te mihi ake nei, kai pōe, kai wakaro rā te tanga te au, e mau nei taku pōta i te rewa, tā te mea, te rahoki te kātu mihi o te ao. Ma te tango pōtai ka mihi atu. No reira koe nei au ka pau i taku pōtai, ka tango hia, ka mihi atu au kia koe Zeb. O te anō, ko koe tētia o ngā kaihoe o tō tātou te waka o te reo Māori. Ko koe rā tērā, e whakapaukahanui nei, Kia ora mai te reo i roto i a koe, i roto i tō kāui, i roto i o tau i rā, nā wai pai, ka noo mai rā tēraka, hei oranga mo te reo, mo te āke tonu nei. No reira, koe rā oki au, koe nei oki au, ai mi kawa ki ana kia koe me o mai. O ti anu tau ngā wakamana i tō tātou reo, tuku i tō tātou reo, kōreo i tō tātou reo, wānga i tō tātou reo, tēnei au te mihi ake nei kia kote. Te pai oki o te rau ngā pūrongo e tātai mā. O e nora, ki ngā kai tuku kōrero mai. Ia kōtau i toa mai a kōtau kōrero mo ia te pūrongo, kei konei au me ia.
tēnā koutou. Ko te painga o tēnā, tēnei. Koe nei pē te i o ngā pūrongo e kore pēa e rāngona e te ao. Koe nei te o ngā pūrongo e kore pēa e rāngona e kitea e te nunui, e te mano tāngata. Ana e kōrero no ngā au kāinga o te uru nei. Taranaki tēnā, wanganui tēnā, ngā wāhanga o rangitāne tēnā. No reira, koe nei a kūtau a tātou kōrero. Mai tēnā pito o te uru nei. No reira, kōtau i waka uru kōrero mai, i uru ora ai a te Reo O Te Uru tēnā rawa atu kōtau. O tia nora, nā runga i tērā, ngā kōrero o tēnei wiki, he wiki anō, te area kenei, e pūrongo anō, ka putarere tunga i a kōtau. No reira, e te māngai pāho tēnei rā, ko me maua taku pōtai anō, we no rā, me tango ia, me taku mihi anō rā, ki te māngai pāho, tēnā rawa atu kōtau, i tuku mai ai ko ngā raukura, ki tere, ai te manu rei. Bueno, kura i māku e te iwi e, ki runga, ki raro, ki wa o ki roto, rire, au, mai mai.